Bugungi darsimizda Cambridge 16-kitobining 3-testi, 4-testi Reading Passage 3 haqida gaplashamiz va bu qismda topic Attitudes towards Artificial Intelligence, ya'ni sun'iy intellekt tomon bo'lgan, sun'iy intellektga bo'lgan munosabat degan mavzu bo'lar ekan va bu qismdan asosiy maqsad, bu videoni olishimizdan asosiy maqsad mavzularni yoki savollarni analiz qilgan holda javoblarni topish va keywordlarni belgilash va sizga shu keywordlarni tushuntirish va ko'rsatish hisoblanadi. Va bu qismni o'zingiz ko'rganingizdek list of headings, demak bu qismda matching headings va matching heddingsdan so'ng esa sizda savol turi multiple choice questions yes or no given questionslar berilgan. Matching heddingsdan boshlaymiz tinchgina va ko'ramiz. Multiple choice'da ABC sectionlar ham berilgan ekan, birdaniga bajarib ketishimiz mumkin. Va o'zingiz bilganingizdek matching heddingsda asosan informatsiya birinchi ikkita yoki ikkinchi ikkita savolda keladi va bunga asosiy sabab matching heddingsda asosiy ma'lumotni umumiy savollarda asosiy ma'lumotni umumiy mavzuni ochib berishga harakat qilinganligi va asosiy mazmun o'zingiz bilganingizdek gapni past paragrafni boshida keladi va bu keyingi ma'lumotlar esa buni supportive, ya'ni buni faqatgina support, ya'ni поддерживать yoki qo'llab-quvvatlaydigan ma'lumotlar bo'lishini ko'rishingiz mumkin yoki agar sizda introduction yoki boshlang'ich qismda asosiy ma'lumotlar berilmagan bo'lsa, conclusionda yoki oxirgi qismda xulosa sifatida ma'lumotlar berilganligini ko'rishingiz mumkin. Kelganda birgalikda bu savollarni ko'rib chiqamiz va javoblarni topishga harakat qilamiz. Va bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek paragraph A, artificial intelligence can already predict the future. Okay, can already predict the future. Police forces are using it to map when where crime is likely to occur. Doctors can use it to predict when a patient. Okay, that's it. Demak, o'zingiz ko'rganingizdek, hozir ham already, ya'ni allaqachon kelajakni bashorat qila oladi va undan doktorlar, police forcelar ishlatayotganligini, researcherlar ishlatayotganligini ko'rishingiz mumkin. Many decisions in our lives require a good forecast, and AI is always better at forecasting than we are. Yet we seem to deeply lack confidence. Demak, qismda o'zi aytgandek, biz forecastingda AI ishlatishimiz kerak, lekin bizda confidence yo'q. We don't like relying on AI haqida ma'lumot berishgan. And if we want AI to really benefit, people need to find people to trust yet. Xo'p, demak bu qismda o'zingiz ko'rganingizdek AI futureni predict qila oladi va biz forecastga muhtojmiz, AIga ishonishimiz kerak, AIga ishonish hozir yo'q va qanaqadir yo'l orqali AIga ishonchni oshirishimiz kerak degan ma'lumotlar berilgan va buni topishga harakat qilamiz. An increasing divergence of attitudes haqida ma'lumot berilmagan, munosabatlarning bo'linib ketishi haqida ma'lumot berilmagan. Reason why we have more faith in human judgment. More faith in human judgment haqida ma'lumot berilmagan. Superiority of AI projections over those made by humans. Maybe AI is almost always better at forecasting. Demak, AI deyarli doim, har doim bizdan yaxshiroq bo'lganligi sababli 3 ni ham yozib qo'yaman bu qismga. Balki 3 emasdir, ko'ramiz. 333. Bu bo'lmadi. Bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmas ekan. Kichkina harfda yozaylik. Va kichkina harf dedim. What the hell is happening? Now it's better. Xo'p, o'zingiz ko'rganingizdek, bu qismda men maslahatim ko'pchilik o'quvchilar masalan tanlashadi, masalan 3 ni tanlab qolishadi, 7 deyishadi yoki 5 deyishadi yoki 1 deyishadi, qarab turishadi. Hozir 3 tasini olsam g'alati bo'ladi, topolmay qolaman javoblarni deyishadi, lekin bu umumiy jihatdan xato fikr, chunki tasavvur qiling, sizda 3 bor, 7 bor, B1 siz 3 ni tanlab qo'ydingiz, lekin tasavvur qiling, F 3 bo'lib qoldi, lekin F ga borganingizda o'zi 3 ni tanlab qo'ydim-ku, qo'y, nima qilaman endi deysiz, 7 ni tanlab qo'ysiz, keyin nima bo'ladi? Keyin ikkita xato bo'ladi. Shuning uchun ham ikkita variantni ham, 3tagacha variant tanlashga o'zingizga ruxsat bering. Masalan, 3 ni belgilang, 7 ni belgilang yoki boshqasini belgilang. Masalan, F ga borganingizda, bu F 3 ga yaqinroq ekan deysiz, 3 ni A dan o'chirib tashlaysiz, birinchisidan o'chirib tashlaysiz. Shu orqali siz kamida yoki xato qilmaysiz yoki bitta xato qilasiz. O'sha ham sizga yordam berishi mumkin. Agar unaqa qilmasangiz, faqatgina bitta variantga yopishib oladigan bo'lsangiz, sizda xato qilish ehtimoli juda ham ko'payib ketadi, chunki men uni oldim, bu to'g'ri bo'ladi, bu men o'zim xato o'ylayman. Bezor shu confirmation bias degan narsani shunday qo'yib keting, rasmlar bilan qo'yib ketsangiz zo'r bo'ladi. Chunki confirmation bias shunaqa narsaki, siz biror narsani
tanlab qo'ydingizmi, o'sha narsadan qaytgingiz kelmaydi. O'sha narsani siz o'zingiz personality, o'zingiz miyangizga bog'lab qo'yasiz. O'sha uchun ham siz o'sha o'zingiz fikringizdan qaytgingiz kelmaydi. O'shuning uchun ham confirmation biasni yo'qotish uchun, confirmation biasga kirib qolmaslik uchun siz o'zingizga ko'proq variantlar berish imkoniyatini olishingiz kerak. I'm sitting strangely, I know, I'm just sorry, like I'm uncomfortable in this situation. So I just wanna like don't care about my sitting position, okay? That's it. Keyingiga o'tamiz. Xo'p, bo'ldi menimcha. Javobni topdim deb o'ylayman. I don't know. Bo'ldi. Multiple choice'ga ham qarab ketaman birdaniga, chunki multiple choice ham bor. What is the writer doing in section A? Section A da nima qilyapti? Providing a solution to a concern, no solution about it. Justifying an opinion about an issue, justifying an opinion about an issue. Maybe. Okay. No, opinion about an issue. Muammo haqidagi fikrni justify qo'llab-quvvatlayapti. Nope. Highlighting the existence of a problem. Highlighting the existence of a problem. Demak, muammoning borligini, ya'ni bizda AI ga nisbatan, sun'iy intellektga nisbatan ishonmaslikni bu muammo qilib ko'rsatyapti. Demak, javobni C olamiz. Explaining the reason for a phenomenon. Bu fenomen, bu vaziyatga reasonlar berilmagan. Reasonlar berilmagan. Sabablar berilmagan. According to section C, demak, ko'rib ketdim. Demak, 34-C ni o'qiyotganimda 34-savolga qarashim kerak bo'lar ekan. Endi bu qismda men B paragrafiga qaytishim kerak. Takes a case of Watson for oncology, one of the technology giant MBA supercomputer programs. Their attempt to promote this program to cancer doctors was a PR disaster. The AI promised to deliver top quality recommendations of 12 cancers that accounts for 80% of world cases. What? World cases? But when doctors first interacted with Watson, they found themselves in a rather difficult situation. Hope. On the one hand, Watson provided guidance about the treatment that coincided with their opinion. Physicians didn't see much point in Watson's recommendations. Didn't see much point. Demak, bu qismda Watsonning bergan rekomendatsiyalari u doktorlarning o'zini o'ylagan rekomendatsiyalarga qarshi chiqqan va shuning uchun Watson rekomendatsiyalarida ma'no ko'rmagan. Watsonning rekomendatsiyalarida o'ziga zarurat ko'rmagan. Rahmat. Thank you guys. Rahmat. Lekin bless you degan bo'lsanglar, rahmat. Sog' bo'ling degan bo'lsanglar, rahmat. Qo'yib ketavering u joyni. Mana shu tentak deb o'ylash ekan. Hamma ko'rgan odam tentak deb o'ylasin. Men tentayman ko'zim. Okay, the supercomputer was simply telling them what they already knew. Supercomputer was simply telling them what they already knew, and these recommendations didn't change the actual treatment. O'zingiz ko'rganingizdek, bu berilgan supercomputer Watson ular allaqachon bilib bo'lgan detalni shu oddiy hisoblangan narsani bunaqa qil deb aytgan ekan, uni rekomendatsiyalarini actual treatmentda umuman ishlatishmagan ekan. On the other hand, Watson generated recommendations that contradicted the expert's opinion. Doctors would typically conclude that Watson wasn't incompetent. Demak, bu shunda bu vaziyatda agar Watsonning rekomendatsiyalari doktorlarning rekomendatsiyalariga shuni yechib olsammi? Yechishga imkoniyati bor ekanmi? I don't know. Agar o'sha rekomendatsiyalar Watson rekomendatsiyalari aniga to'g'ri kelmasa, yechishga imkoniyati bor ekan. Doktorlar rekomendatsiyalari bilan to'g'ri mos tushmasa, bu gapiraveradi, bu kompyuter temir tersak adashyapti degan qarorga kelishar ekan. Yechib olsa bo'lar ekan mana shu narsani. Mayli, yechib olaman keyinroq. Yechib olib yuraman. Xo'p, qisqasi bo'ldi, next. Bo'ldi, menimcha ma'lumotni topdim. Bo'ldi, boshqa o'qishim shart emas. Consequently, this has caused even more suspicion, disbelief. Hope, o'qiylik. Hope this machine wouldn't be able to explain why treatment is plausible because machine learning algorithms are simply too complex to be fully understood by humans. Caused even more suspicion and disbelief, leading to many doctors ignore giving outlandish AI recommendations and stick to their own expertise. O'zingiz ko'rganingizdek, Watson shu kuchliroq yoki yaxshiroq qaror qabul qilgan bo'lishi mumkin, lekin buni odamlarga tushuntirib berolmaydi. Shuning uchun ham boray deydi, chunki juda ham kompleks, odamlar tushunishi uchun juda ham murakkab, juda ham doktorlar bor deydi, o'zini bilganidan qolmaydi. Demak, bu qismda suspicion, ishonchsizlik va gumon bo'lib ketadi hamma yoqda. Demak, javoblarni o'qib ko'rishga harakat qilamiz. Bu qismni olib qo'ydik. Bu qismda yana bitta e'tibor beradigan qismlaringiz, birorta narsani tanladingizmi?
o'sha narsani o'chirib tashlang, chunki ko'pchilik vaziyatlarda bo'ladi, masalan paragraf A'ni belgilashadi, masalan uchni ko'pchilik o'quvchilar e'tibor bermaydi, paragraf F'da ham oxirgi paragrafda ham uchni yana bir marta belgilab qo'yib o'tishadi. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Shuning uchun ham sizda ham bo'lishi mumkin. O'shani oldini olish uchun iltimos shunaqa ish qilinglar. Sizlarga manfaati yetishi mumkin. The next thing is increasing divergence of attitudes. Ma'lumot berilmagan. Reason why we have more face. Ma'lumot berilmagan. The process by which can make the process can help us make the ma'lumot berilmagan. Advantage of involving in AI process in ma'lumot berilmagan. Widespread distrust, innovation ma'lumot berilmagan. Encouraging openness ma'lumot berilmagan. Surprising successful ma'lumot berilmagan. No, come on, no, it's not. Widespread distrust maybe. Demak, widespread distrust chunki oxirida yozilgan suspicion, disbelief, tushunmaslik, ishonchsizlik, shunaqa gumonlar. Menimcha shu bo'ladi, olti bo'ladi menimcha. Oltini yozib qo'yamiz. Next. Bu boshqalarga to'g'ri kelmaydi, o'sha tushunamiz. Okay, what am I going to do? I'm tired of this color. No, same. Let's get it right. Seriously. Let's go now. Hop, King's o'tamiz. This is hop, Siga o'tamiz. This is just one example of people lacking confidence. One example of people lacking confidence in AI and reluctance to accept what AI has to offer. Trust in other people is often based on our understanding on how others think and having experience of their reliability. This helps create psychological feeling of safety. AI on the other hand is still fairly new and unfamiliar. Even if it can be technically explained, that's not always the case. AI decision making process is usually too difficult for most people to comprehend. Odamlarni tuppoy deb tushuntiryapti. Odamlar tuppoy, shuning uchun ham tushunmaydi degan gaplar ketyapti o'sha yerda. And interacting with something we don't understand can cause anxiety and give us a sense that we're losing control. Bu qismda biz biror narsani tushunmasak va uni bilan interact qilsak, bizga anxiety, ya'ni g'ash qilar ekan, ko'nglimizda bir narsalar qilar ekan, biz kontrolni yo'qotyapmiz degan holatni ko'rsatar ekan. Xo'p, ko'ramiz. Increasing divergence ma'lumot yo'q. Reason why we have more faith in human judgment bor. Demak, bu qismda odamlarni judgment, ya'ni odamlarni fikrlashi, odamlarning qanaqa qaror qabul qilishiga va nimaga ko'proq ishonishimiz va unga tayanishimiz haqida ma'lumot bor. Mana trust in other people is often based on understanding of how the art is saying and having experience of reliability. Xo'p, javob bo'ladi. Shu javob bo'ladi. Tarjima qilib oling kerak bo'lsa, men tarjima qilib bermayman. Chunki oddiy bu qism va tarjima qilish uchun og'zim og'rib ketdi. Bo'ldi, tarjima qilmayman. Nothing, I will not do anything. That's it. Sorry guys. I'm just screaming at you. I'm not screaming at you. I'm just a crazy guy. So you understand what I mean. I'm a crazy guy. Hope Kings. This will be disaster. Oh there's more. What the heck? There's more. Freaking. It doesn't matter. Bo'ldi, belgilab bordim. Kerak bo'lsa, qaranglar, bunday qilaylik. Tekshiringlar, xato chiqsa, har bitta xatoga qanaqadir bonusli sistema belgilab qo'ying. Agar testda xato bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmaydi. Ko'p xato qo'yaman-da. Bankrot bo'lamiz. Shuning uchun ham unaqa qilmaymiz. Bo'ldi. Qisqasi, reason why people have more faith, no olaman. Many people are also simply not familiar working because it happens in the background. Instead, they are aware of instances where AI goes wrong. Embarrassing, I feel receive a disproportionate amount of media emphasis that the message has we cannot rely on technology. Machine learning is not foolproof, in part because humans who design it aren't. Demak, bu qismda ko'plab odamlar AI'ni actually working, ya'ni ishlayotgan vaziyatlarini, masalan, actually working because it often helps in background. Demak, AI'ni ishlayotgan vaziyatlarni ko'rishmaydi, chunki bu backgroundda ishlaydi, background, ya'ni fonda ishlaydi, biz bilmaydi. Agar qachon buzilib qolsa bilamiz. Instead, we are acutely aware of instances where AI goes wrong. Demak, bu qismda buni o'rniga biz AI qachongina xato qilib qo'ysa, o'sha vaqtda bilamiz va media disproportionately, ya'ni proporsiyadan chiqib qolgan tarzda bu qismda ma'lumotlarni beradi. Masalan, yaxshi ishlagan vaziyatlarni umuman ko'rsatmaydi, yomon ishlagan vaziyatlarni juda ham ko'p ko'rsatadi. Shuning natijasida bu yozib qo'yishibdi. Buning natijasi shu odamlar texnologiyaga rely on, ya'ni natija saqlay olmaydi, ularga tayanish mumkin emas degan ma'lumotlarni spread qilishadi, ya'ni sochishadi, lekin bu yaxshi ish emas. Deyishdi, machine learning is not foolproof. Demak, machine learning, ya'ni mashina o'rganishi, ya'ni machine learning bu AI ni boshqacha o'rtog'i. Foolproof, ya'ni
xatoliklari bor, xatosiz sistema emas. Chunki dedi, importida qisman odamlar, buni yaratgan odamlar unaqa odam emas, foolproof emas dedi. Baribir 2 da qolaman javobim 2, lekin multiple choice'ga bor javobni topishimiz mumkin. According to section C, why might some people be reluctant to accept AI? They're afraid it will replace human in decision making jobs. No information about replacing and decision making jobs. Complexity makes them feel that they're at a disadvantage. Probability, they would rather wait for the technology to be tested over a period of time. No information. Misunderstanding about how it works makes it more challenging. No information about it. At a disadvantage manner. It gives us a chance that we are losing control. Yani kontrolni beraveryapmiz, kontrolni yo'qotib qo'yamiz degan ma'lumotni va biz bundan zarar ko'rishimiz mumkinligi haqidagi ma'lumot. Why it's red? I want black or blue or whatever the color it is. Why it's red? Shunaqa ma'lumot berishar ekan. Sorry guys, sorry, I'm just a crazy person. What is happening? Who changed that? Who changed it? Don't change it. Don't touch it. Hop, qisqasi shunaqa qilibdi, bo'ldi. Mayli. Shunaqa qilmang. 33 ketdi, 34 ketdi, 35. What does writer say about the media in section C? Section C da media haqida. Buni ishlatgan-ku, barga to'g'ri, buni ishlatganmiz. Qo'y ko'kka bor, ko'kroq. Bu ko'k emas, siyoh rang deydi-ku. Okay. What does writer say about the media in section C? Section C da media haqida mana nima ma'lumot berilgan? Mana yozgansak, receive a disproportionate amount of media attention demak bo'lsa, successlar umuman mediada ma'lumot olmaydi, mediadan coverage, ya'ni ko'rsatilmaydi. Men bu zo'r ishladi demaydi, faqatgina o'sha faqatlarni faqat deyiladi. Biroz endi o'zbek tiliga ham kirib kelyapti sekin-sekin, lekin qabul qilinglar, faqatlarni ko'rsatadi. Bo'ldi, tamom. Bu so'kinish emas. Bu o'sha yomon narsalarni ko'rsatadi. It leads the public to be mistrustful of AI, or maybe it devotes an excessive amount of attention to AI. No, it doesn't devote extensive attention to AI. Reports and incidents inaccurate haqida ma'lumot yo'q. Gives the impression that AI failures due to designer error. No information. It leads to public mistrustful. Mana failures received emphasizing the message that we cannot rely. Demak, bu qismda media emphasizes the message. Demak, message, ya'ni bu xabarga katta urg'u beradi. Bu xabarni o'zi texnologiyaga biz rely qila olmaymiz, полагаться, надеяться qila olmaymiz. Shu messagega urg'u berar ekan, shuning uchun ham it leads the public to be mistrustful. Demak, buning natijasi odamlar, public, xalq AIdan qo'rqib qoladi. Shuning uchun ham ayni belgilaymiz. Excessive amount bor, lekin excessive amount of attention emasda, negative attention bor bu yerda, negative coverage bor. Incidents inaccurate haqida ma'lumot yo'q, designer error haqida ma'lumot yo'q. Buni tugatdik. Multiple choice tugadi. Endi bundan keyin 36-40 ga sonatga bor. Hop. D qoldi, E qoldi, F qoldi. T, E, F. Let's go. Feelings about AI run deep. Feelings. In recent experiment, people from a range of backgrounds were given various sci-fi about how to watch and then asked questions about automation in everyday life. It was found that regardless of whether the film they watched depicted AI in a positive or negative light, simply watching a cinematic vision of our technological future polarized the participant attitudes. Optimism became more extreme, and since their answer for a skeptic became even more guarded. They suggest people use relevant evidence about AI in a biased manner to support their existing attitudes and deep-rooted human tendency known as confirmation bias. Confirmation confirmation bias bu yerda ham chiqdi. As AI is represented more and more. Shunday tushuntirib ketaylik. Confirmation bias yana bir marta tushuntirib ketaman. O'z ko'rganingizdek, odamlar oldin masalan aytishyapti, feeling haqida gapirishdi. Faqatgina bu paragraf feelinglar haqida, lekin tushuntirib ketishim kerak. Feelinglar haqida, lekin menga yoqdi, shuning uchun tushuntirib ketaman. Pauza qilib yoki o'tkazib olinglar agar xohlamasanglar, yoqmasa ko'rish. O'z ko'rganingizdek, eksperimentlarda odamlarga o'sha sci-fi short film ko'rsatgan ekan, AI haqida so'rashgan ekan fikrini. Bu qismda pozitiv AIdagi video pozitiv yoki negativ bo'lishidan qat'iy nazar odamlar agar oldindan pozitiv fikri bo'lsa pozitivroq ko'rgan, negativ bo'lsa negativroq ko'rgan, polarize bo'lib ketgan, masalan, odamlarning qarashlari bo'linib ketgan. Buni o'zingiz ko'rganingizdek, masalan, odamlar kerakli ma'lumotni, olingan ma'lumotni o'zini oldin o'ylab qo'ygan, oldin o'ziga miyasiga kiritib qo'ygan fikrlarni confirm qilish uchun, ya'ni fikrlarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi haqida ma'lumot bergan. Bo'ldi, yetadi. Increasing divergence of attitudes towards AI. This is one. Attitude, ya'ni
AI ga nisbatan bo'lgan munosabatni bo'linib ketishi va oradagi bo'linishni ko'payib bo'linib ketayotganligini ko'rsatgan. I'm tired. That's it. Let's go. Fortunately, we already have some ideas about how to improve. Ideas about how to improve trust in AI. Simply having previous experience, I can significantly improve people's opinions about technologies. As found in studies mentioned, the evidence also suggests that more you use other technologies such as the internet, the more you trust them. More you use, the more you trust. Okay. Bu qismda o'z ko'rgandek, AI ga nisbatan bo'lgan munosabatni, trustni, ishonchni oshirish yo'llari sizda oldin experience, ya'ni tajriba bo'lgan bo'lsa trust qilishingiz mumkin. Qancha ko'p ishlatsangiz, shuncha ko'p trust qilishingiz mumkin, ya'ni ishonishingiz mumkin degan haqida ma'lumotlar berilgan. Another solution may be to reveal more information about algorithms. Demak, bu qismda boshqa solution bu algoritmni, AI ni algoritmi qanaqa ishlashi haqidagi ma'lumotni bersak, bu yaxshilikka olib kelishi mumkin degan ma'lumotni berishdi. Several high profile social media companies, online marketplaces already released transparent reports. Some practices could help people have better understanding and okay. Demak, o'qishda reveal information ma'lumotlarni ochib tashlaylar. Bu transparency bo'lsa, shaffoflik bo'lsa, yaxshi tushunish bo'ladi, odamlarga yaxshiroq bo'ladi degan ma'lumot berilgan ekan. Bularni ishlatdik. Processlar haqida ma'lumot yo'q. Ko'rmadik. Advantage of involving yo'q. Encouraging openness about how this one. A7 maybe? Oh, come on. Exportation. No. We don't need it. We don't need, my man. We don't need. 7, right? Come on. Dear Lord. O'zingiz ko'rganingizdek, bunga sabab nima bo'ldi? Chunki encouraging openness, mana transparency bo'lsin, ochib tashlanglar, ko'rsatinglar, nima bo'lyapti, qanaqa ishlayapti degan ma'lumotlar berilgan. O'sha uchun ham oldim. Keyingi savolga o'tishimiz kerak menimcha. Research suggests that allowing people some control could improve trust and enable to learn from human experience. Demak, bu qismda odamlarni AI ni rivojlantirishiga imkon berish, allow qilish trustni oshirar ekan, plus AI ga human experience bilan learn qilishga yordam berar ekan. Once they showed when people were allowed the freedom to slightly modify an algorithm, they felt more satisfied and its decision more like they believe it was superior and likely to use in the future. We don't need to understand the intricate inner workings, but if we are going degree of accessibility, how they are implemented, they will be more willing to accept into their lives. Demak, bu qismda kontrol beringlar odamlarga, ularni o'sha ishonch ortadi. Agar ozgina freedom, ozodlik beradigan bo'lsangiz, qanaqa algoritmni o'zgartirish bo'yicha ular satisfied bo'ladi, ishlatish ehtimoli katta degan ma'lumotlarni berishdi. Process by which AI can help make this no advantage of involving users. Here advantage of using involving users. Demak, bu qismda advantage of involving users bo'ladi. Chunki yozib qo'yishibdi, agar involve qiladigan bo'lsang, mana yozib qo'yishgan. O'sha qism keyword bo'lib bizda involving users bo'lsa, advantagelari rangni o'zgartirib, jonga tegib ketdi bu rang. Xo'p, demak, buning sababi improve trust plus enable to learn. Ikkita advantagelar berilgan. Shuning uchun ham bu qismni oldim, bu qism tugadi. Matching information tugadi, matching heading tugadi. This what the hell's name is it? Multiple choice tugadi. Undan keyin esa yes or no degan savollari bor. Butun tekstni o'qib chiqdik. Qiyin bo'lmasa kerak. Xo'p, subjective depictions of AI in sci-fi make people change their opinion about automation. Demak, bu qismda bu no bo'ladi, chunki o'zingiz ko'rganingizdek, buni paragraf deyda o'qidik. Ular o'zini fikrini o'zgartirmaydi, balki bor o'zini fikrini yanada mustahkamlab oladi. Masalan, pozitiv bo'lsa ham, negativ bo'lsa ham farqi yo'q. Agar yomon ko'rsa, yana yomon ko'rib ketadi, yaxshi ko'rsa yana yaxshi ko'rib ketadi. Shunaqa ma'lumot berilgan, shuning uchun ham bu no bo'ladi. Chunki change opinion, ular opinionini o'zgartirmaydi. O'zini opinionini, fikrini umuman o'zgartirmaydi. U vashshi bo'lmagan gap. Portrayals of AI in media and entertainment are likely to become more positive. Bu no, yana no, chunki no positive emas, negative light berishadi faqat. Buni topishga harakat qilaman. Mana D-da bor. Mana regardless of whether the film they watched it. Oh no. Mana bu yerda bor, C-da bor. Instead they are actually clever. Embarrassing AI failures receive a disproportionate amount of media attention. Embarrassing failures.
immediate attention oladi. Shuning uchun ham positive emas, balki negative. Shuning uchun ham no. Rejection of the possibilities of AI may have a negative effect on people's lives. Rejection of possibilities, negative effect haqida ma'lumotni ko'rmadim, o'qimadim, topinglar kerak bo'lsa, menda yo'q, shuning uchun ham not given olaman. Keyingi savolim. Familiarity with AI has very little impact. Familiarity with AI very little impact on people's attitudes to technology. It's no. Chunki o'zgartiraveradi. Agar bilsangiz, unga ko'proq ishonasiz, yaxshi ko'rasiz. O'shuning uchun ham very little impact emas, katta impact bor. O'shuning uchun ham no. AI applications which users are able to modify are more likely to gain customer approval. Of course, man. Here. Qayerda ko'rdik mana. One study showed that when people are allowed freedom to slightly modify an algorithm, agar slightly modify qilishga ruxsat berilsa, more likely to believe it was superior, ya'ni yaxshiroqligiga ishonchi ko'proq oshadi, more likely to use it in the future, kelajakda ishlatish ehtimoli oshadi. Demak, consumer approval, ya'ni xaridorni, o'sha iste'molchini approval, ya'ni approve, men approve qilaman, yaxshi ko'raman, shuni ishlataman degan ehtimoli oshadi va shuning uchun ham bu yes bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga tushunarli bo'ldigan umiddaman. Men charchab ketdim, zerikdim. Xo'p. Agar savollar bo'lgan bo'lsa kommentarda qoldiringlar. Shu bilan keyingi darslarda ko'rishguncha guys. Bye bye.